Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. No importa la hora que sea, siempre es un gran momento para aprender español con Profesor Pablo. La lección de hoy, tenemos frases útiles. The first one, it's so common, we need to repeat it. Que tengas un gran día or que tenga un gran día to an usted person. Que pases un gran día or que pase un gran día. Have a nice day. We're not saying quiero in front, like a three-part subjunctive sentence. Quiero que tengas un gran día. Quiero que pases un gran día. Just que tengas un gran día or que tenga un gran día. Que pases un gran día. Que pase un gran día. Have a great day. Se volcó el carro. The car flipped over. Se volcó el carro. Fue arrestado. He was arrested. Fue arrestada. She was arrested. Lo llevaron a la cárcel. They took him to jail. La llevaron a la cárcel. They took her to jail. Lo llevaron a la cárcel. Manejaba borracho. He was driving drunk. Manejaba borracho. If it's a girl, borracha. Bajo la influencia, under the influence. He was driving under the influence. Manejaba or conducía bajo la influencia. If you could say conducía bajo la influencia de drogas, manejaba bajo la influencia de alcohol. Either way. Va a haber un proceso, there is going to be a trial. Va a haber un juicio, there is going to be a trial. Va a haber. Look, the H is silent. It's like one syllable, ba, and then another syllable, ber. Va a haber. Va a haber un proceso, there's going to be a trial. Va a haber un juicio, there's going to be a trial. Se declaró no culpable. She pleaded not guilty. Se declaró culpable. He pleaded guilty. Se declaró inocente. She pleaded innocent. El fiscal or la fiscal is the district attorney or the prosecuting attorney. No puede pagar por un abogado. He can't or she can't pay for a lawyer. If it's a lady, female lawyer, no puede pagar por una abogada. He or she can't pay for a lawyer. ¿Cómo se declara? The judge says to the accused. How do you plead? ¿Cómo se declara? Put it in the preterite. ¿Cómo se declaró? Would be like, how did he or she plead? Lo que pasó es muy triste. What happened is really sad. Lo que pasó es muy triste. El abogado defensor is a defense attorney. El programa de Netflix que me gusta mucho es The Lincoln Lawyer. El abogado de Lincoln. Es un programa tremendo, en mi opinión. Y el abogado allí es un abogado defensor. No es un fiscal, es abogado defensor. Let's review. Have a great day. Que tengas un gran día or que pases un gran día. The car flipped over. Se volcó el carro. He was arrested. Fue arrestado. They took him to jail. Lo llevaron a la cárcel. He was driving drunk. Manejaba borracho. He was driving under the influence. Manejaba or conducía bajo la influencia. There's going to be a trial. Va a haber un proceso. Va a haber un juicio. Se declaró no culpable. She pleaded not guilty. Se declaró culpable. He pleaded guilty. Se declaró inocente. He or she pleaded innocent. El fiscal or la fiscal is a DA, district attorney, or prosecuting attorney. No puede pagar por un abogado. He can't pay for a lawyer, or por una abogada, for a lawyer. ¿Cómo se declara? The judge says to the accused. How do you plead? ¿Cómo se declaró? How did he or she plead? Lo que pasó es muy triste. What happened is really sad. And finally, el abogado defensor, defense attorney. Ok, es todo por ahora. Tengo prisa. Voy a regresar a ver el partido de la Copa Mundial de Suecia contra Marruecos. Así que disfruten de la Copa Mundial, amigos. Viene solamente una vez cada 4 años y es el evento deportivo
más grande de todos los eventos deportivos, en mi opinión humilde. Tengan un gran día. Bye.